maybe, yeah, maybe the approach need to be re-looked at, and the paradigm need to be shifted, because you're developing pretty well on the clinical side, but not that much on the. So this is my suggestion. Yeah. You are not audible, Sarin. You're mute. You're muted, Zarin. You're muted. Okay, so can you give us a little more insight as to how to bring community? Because whenever we say palliative care, there are some people, there are some audiences who say, "Oh my God, that means it's the end of life," and it is a scare amongst them. So how can we break it and say that death will happen anyways, but palliative care is something which you need to soothe yourself, to relieve you of your symptoms. So how can we go about it? Okay. Let's start from the basics. Let's look at ourselves, because what we have been suggesting is that this is everybody's business. This is not just the business of the hospital or nurse or the doctor. Let's see what happens. What happens to people? What happens to all of us? We all have to die one day. That is definite. No escape from that. And also know that many of us know that 85% of us will be in bed and dependent on others in the last phase of our life. That will be maybe a few days, to be a weeks, to be it can even be a few years. So let's look at ourselves. Let's look at what would we need at that time. At that time, we will need support from others. We will need care and support. We will need people to sit with us, people to talk to us. We will need good control of our symptoms. We will need somebody to depend on. So this can happen only if there is a system in the society. And because this is not ad hoc, this is not a one-time thing. Because one person goes through this phase and dies, and then we remember another person goes through this stage, as if we have a tendency to see the dying person on the other end. We have a tendency to somehow believe that this happens only to the other person. So we need to see that, okay, this is social, because everybody will have to go through it. Majority of people will have to go through it. The solution of care and support need to be built in the society. So it depends on the local culture. It depends on what is needed, depends on what the society's background is, what's the local culture, what is needed for that individual. So we are basically we need to look at this as something universal, a suffering that will happen to all of us. And so the precautions, the prevention of that suffering is in the society, because we need to say that, okay, when I go through that phase, there will be somebody in the society to look after me, to offer me support. So this is the way, because you cannot turn away from this. That is my, let's discuss palliative care, fully taking death also into it. Let's not turn away from death and discuss palliative care. Death is part of life, and then let's not ignore it. And my suggestion would be that, okay, look at the whole thing, look at from the universal experience, look at from your experience of people in your family, experience of people who are likely to come later, and what would you need? What would people need? And then look at the society. How can the society provide this? And then, so this is the sort of basic starting point. And then you discuss with them, what are the skills that are missing? How do you build the capacity? Side John. Then you look at it from that point, and then you build it, because it is each community. You cannot have a single solution for all the communities. You cannot have the same solution, a same model in which everybody fits in. You need to look at the local needs. You need to look at what is available, but the need is universal. This is what I have to suggest. So take it to people, and discuss directly. How do you want it to be at the end of your life? And this, we cannot avoid that question. There is no discussion of palliative care, proper, meaningful discussion of palliative care, if we avoid that question. So I would suggest that just face that question. Let's face, because we have to face it. Yeah. We all have to face it. So it's like slowly tell them it's part of our life. It's like, if you are born, you are meant to die.
So it's Yeah, part of yeah, like, yeah. how you No, how you no escape, no escape from that. And then this need to be like when you're talking about healthy people, when you're talking about how do you improve health of people, what are the measures you take to improve the health of people? This is your future. The health of people, you also cover the health of people who are incurably ill, health of the elderly people, health of people who suffer from advanced diseases like cancer, health of people who are dying. So let's look at it. How do you define health broadly as the psychosocial, emotional component and physical component of health? Look at them. How do you make sure that these people continue to live with dignity? How do you make sure that the family is supported during that crisis and also after that crisis? So this is a social question, basically a social question. Medical science and the medical professionals need to play a role, definitely an important role. But beyond that, this is essentially a social question. How do you want people in your community to continue to live? How do you want people supported? I think that's the basic question that need to be put before everybody in the community. This is what we have been doing. That's what we have been doing here. We talk to students, we talk to younger people, we talk to policemen, we talk to teachers. It's the same question. How do you want it to happen? And how do you, when it comes to you, how do you want it to happen? So do you think that this is possible now with the existing facility? What else do we need? So this is the basic question. This is everybody's business. Yeah, that's what I have to say. Thank you so much, Dr. Suresh Kumar. I know you have been an integral part of establishing that palliative care department in the only postgraduate institute of Bangladesh. And like me, I think I've seen you once or twice. And thank you so much for being so much integrated with us in establishing palliative medicine department in Bangladesh. Thank you so much. Thank you for the good words. Thank you. My next question would be to Claire Morris. Hi, Claire. You are the Director Advocacy in World Hospice Palliative Care Alliance. So I know when you start something, you want it to be known. That is when advocacy comes. So how do you think you could help, or how have you been advocating palliative care worldwide? Claire? Okay, hi, hello everyone. Okay, so I think for a long time there's been a strong focus in palliative care on the clinical aspects, like Suresh has said. And what that has meant is that palliative care people are often talking only to palliative care people, and the palliative care messages are only understood by palliative care people. And reaching outside of that network to people who actually can create change and make change happen has been a challenge. And I think there's two sides of that. One is about what has been done quite a bit in many different settings, which is going to the government officials and having a meeting and saying, you should do this. And then, you know, potentially they listen, potentially they ignore you. And then the other side of that is saying, okay, how do you who is it that needs to demand change? Who is it that needs to demand access to palliative care for everybody? And actually, when you start looking at that and analysing that, it's about people, it's about citizens, and it's about people within the country. So advocacy is, on the one hand, it's not just about a lobbying meeting with one government official. It's about saying, how do you get the people demanding palliative care as an essential part of health services? And that is something where in most countries, if not all countries, we have a very, very long way to go. Okay. It's amazing, because when we studied medicine, we were only told about treatment. We didn't have a subject on death and dying. So what is your view on that? I mean, should it not be brought in the curriculum?
end-of-life care and advocating that to the people of the country, because Yeah. palliative care is a subject, it's a fairly new subject. Even there are not many doctors who are not aware of it, with due respect to them. So how do we go about advocating? So I think there's a few things. I think at the government level, we've done relatively well globally at demanding policies are written and demanding documents are written, and then celebrating the publication of those documents. We've done less well at saying, okay, what does that document mean to anybody? We've done less well at looking at tracking how the money flows. So is government actually investing in palliative care services? So while you need the community response, as Suresh was talking about, you do also need trained health professionals to support, you need access to medicines. And if government is not investing in that, then that, often does not exist. So that's one thing. It's like, where do we focus our attention on government? It needs to be focused on investment. What is happening to the money? So that's one thing. In relation to advocacy around palliative care being included in curricula, absolutely needs to be included in curricula. I think for people in working in palliative care, it seems so obvious that you almost forget that it isn't. And then people are trying to fill the gap afterwards. So it is definitely an absolutely fundamental part of what we need to be advocating for, is that everybody, all health professionals are trained in palliative care. But on top of that, again, building on what Suresh says, is if you look in most places, the majority of care is going to be provided by family members, by people in the community. And so what kind of training and what kind of support is being provided to at the community level and at the family level as well. And the other big thing is, and I don't think anyone's got this right, what is the responsibility of government? Like, what is the fundamental responsibility of government to deliver? What do you hold them to? Is it access to pain treatment? Is it the number of people trained in palliative care, health professionals trained in palliative care, or community members trained in palliative care? What is government responsible for in your country, in your setting? And coming from the UK, although I know probably less about palliative care in the UK than some other places, but if you look at what happens in the UK, is a constant discussion about what government should pay for and what is the responsibility of the community services or whatever. And it is not resolved, and it is different in every different place. And actually, yeah, that is something that needs to be worked out and set at a country level. What should your government be responsible for? Do you have any message for us, for all the audience today? Okay. Do you have any message for our audience today? Just to say, in my sort of professional career, one of the most enjoyable parts of it has been working with Nazam and the team in Bangladesh, particularly looking at the Corral project, which Palliative Care Society of Bangladesh has taken over, and Naranganj as well. And just to say, I think everybody's doing amazing work. The next steps really is, I think, to, as Suresh says, build community ownership, engagement, focus on the social. The other side of that is to ensure that government takes responsibility for what is its obligation as to provide palliative care for everyone who needs it, as part of its universal health coverage reforms, yes, but as part of what a health system needs to do for its population. Thank you so much, Claire.
I know you have been very much engaged also with us in establishing the department and also the project we are running in Coral. And today, this entire webinar is being sponsored by Palliative Care Society Bangladesh. So today, I feel proud as the General Secretary. My president today is not in town, he's traveling. So it is a milestone for us today to gather all of you and thank all of you for being so much helpful in giving this concept, in establishing, and also discussing way forward. Thank you, Claire. Thank you so much. Madam Dr. Shushma Bhatnagar. She is the head of anesthesia and palliative medicine, AIMS Delhi, India. Madam, you have been also an integral part. I know you have been coming to Dhaka, taking classes, and one of the principles of palliative care is it affirms life and regards dying as a normal process. So when you started entering palliative care or the subject itself, so what was the obstacle that you faced in your culture, in India? Thank you, Jareen. Thank you very much for inviting me over here, and congratulations, everyone. All Bangladeshi friends, congratulations for organizing such a wonderful event during World Hospice and Palliative Care Day. Now I will come to the questions. You said that the principle of palliative care is that we have to affirm life and regard dying as a normal process. And what was the obstacle? So see, the obstacle was not from nowhere else. Obstacle was myself, because we have nobody has taught us that besides diagnosing and treatment, there is a beyond this, there is something else also in medicine. So, you know, this is what is still going on, that in medicine, we teach our doctors that how to diagnose. We teach our residents that how to treat a person. And when a person is incurable and disease cannot be cured, then also we teach them that how to treat and treat and treat till the time patient themselves they give up, that no more treatment required. So this is what we have been taught, and this is what we have learned. But nobody has taught us that when disease cannot be cured and disease cannot be like we have reached to a point where just treatment will not work, and we have to give something like a dignified end. It was what we have learned, what I have learned almost 2.5 decades back when I started learning palliative care. And now we have a dedicated program, MD program, and today only we have realized that almost all the non-malignant disease part people, like ex-head of the Department of Neurology, Pulmonology, Cardiology and Nephrology, they were there in the meeting at AIMS, and they wanted a dedicated structured program for their own department. Although we have already integrated, but they want to establish and they want to plan a dedicated program so the residents of those departments can also learn. Because you know, in oncology we have almost 100% integrated program, but in non-malignant diseases we have not. Means like we have started going over there, but it is not a structured and successful program. So you know, everybody understand this concept and they honor this concept. Only thing, we have to make them realize that this is the way we can make a difference in patients' life, where death is important, and we are going to provide dignified end till the time they are there with us. So this is a concept. I don't think there was any barrier. Barrier was myself, my knowledge. So insufficient knowledge is the biggest barrier. And once we have realized that, so I have seen today, I have witnessed the AIMS, there was a big meeting today, and with all the stakeholders of non-malignant diseases and malignant oncologists were also there. And when they listened the stories of a patient from oncology point of view, I think they will have realized that we have to have a structured program, and everybody was motivated, and all the residents said that yes, we need this program and we want to learn.
how to handle these patients when they are dying without medicalizing their death, and with technological advancement, how we can provide a dignified end. Thank you so much, Dr. Sushma. There is one confusion amongst people when we say palliative care, and then they say, is it hospice? So the difference between palliative care and hospice, I would like to hear it from you so that our audience can get an idea about palliative care and hospice. So this we have to learn clearly, that palliative care is not an off-life care. Palliative care does not at all meaning that a person who is dying, we will send this patient to palliative medicine department. So this concept also will come after practicing. Actually, this concept will come after practicing. So again, today I will give an example. Today, 3 of our patients, they spoke so intensely that how my oncology care is also going on, and palliative care physician is always there to help me in my symptom management. And this way we are working so well, and the patients are doing so well. So this has to be clearly we have to understand that palliative care is not end of life care. Now we talk about hospice care. So hospice is a place where we provide medical care to a person, but with the integral concept of palliative care, that we are not going to prolong, and we are not going to prolong his suffering. We just will give a symptom management. So probably a hospice is a place where we are giving a person a dignified end with good symptom control. And we know that the cure is not possible, and now the end is near. So we are sending the patient at hospice, and where we are going to provide symptom management. We will be respecting life, and we are going to give a dignified end to the patient. So this is the concept which we have to understand, and everybody has to understand. Yeah, because when we say that, the patient has been admitted to hospice, usually they think, oh, they are going to hasten the death, so there is a confusion always. No. Hospice and palliative care and all, in concept, we don't say that we are going to hasten death, or we are not pro euthanasia. We say that end is nearer. We have to allow patient till the time they are there with us with the good symptom control. This is what the principle of palliative care says. We are not going to do something to hasten death, and we are not going to do something to postpone death. Great. It was great hearing from you. Thank you, Dr. Sushma. I know you have been an integral part of our department. Thank you so much from Palliative Care Society Bangladesh for joining. Now, my next question will go to Dr. Cynthia Rutko, who is the advisor, Asia Pacific Hospice Network. Cynthia, from you, I would like to know that your experience. Certainly, we did not learn palliative care. We came to know quite late in our lives. At least as a doctor, I also came to know much later. And when I entered palliative care, I was kind of attracted to it. I got my life's satisfaction from palliative care. So I would like to know your experience. Well, yes, thank you very much for inviting me to join you. And I'm so glad to see not only international friends like Dr. Suresh, Dr. Sushma, Claire Morris, and Megan Doherty, also so many Bangladeshi friends that I've made over the years, the many years that we spent traveling in and out of Bangladesh. I'm also very encouraged that the palliative care movement is so widespread, that it's not just in 1 or 2 places. It's in, tertiary hospitals, teaching hospitals like the SMNU and SCRH and Dhaka Medical College. It's also in the community. We have heard about we've heard about quite a few charities that have set up services. I know your Palliative Care Society of Bangladesh, you are very active doing home care.
And but there are many other players, which I think is, you know, absolutely wonderful. Because the thing about the palliative care movement is that it has to be wide-based. It cannot be just in one or two places. And I'm so glad that in Bangladesh it's in so many different people in different parts of the community have started services there. Now, you asked me about, you know, how I learned about palliative care. I think I'm one of the oldest people here, and at the time when I started, which was in the 1980s, there was no training in palliative care. All we were trained in was medicine. I'm an internist, internal medicine specialist by training. But what we did see was the suffering that the healthcare system was not providing for. I came from a tradition where we were a grassroots movement, where patients who were dying of, in those days, mostly dying of cancer, were sent home from the hospital because the hospital said, you know, we can't treat your cancer anymore. There's nothing more to be done. Please go home. And yet they were going home with huge suffering, a lot of pain, a lot of other symptoms, as well as social and emotional problems. And people, I belong to a group of volunteers who set out to respond to this need. And people came to us and said, you know, the hospitals cannot do anything for us. What can you do to help? My mother, my father, my sister is dying in severe pain. And in a way, that group of volunteers, and fortunately in those days, it was many doctors, nurses, and social workers involved volunteering. We responded to the need. We formed little groups around the patients, went to their homes, and learned how to look after this group of patients. But through that, the movement grew, and palliative care services eventually started. And of course, later on, we managed to establish palliative care not only in the charities within the community, home care services and so on. We then moved into the hospitals. And through the hospitals, we were able to establish palliative medicine as a specialty, and therefore train doctors and nurses in palliative care so that they could then help run these services that were already in the community. And now every hospital has got a palliative care service. So I think, you know, we have to start, I think Dr. Shushma is right. We have to start with ourselves. We have to identify the problems. We have to look in our community to see what are the resources to help solve this problem. And then step by step, work our way up to, well, prove to our government, for example, that such services are needed. When we started, we were all charities, but now palliative care is integrated into the government service. If you go into a hospital, you receive palliative care. It's paid for, subsidized by the government, just like any other care, like oncology care or heart failure care. And I think in most societies, we have to move through those steps. I'm so glad that Claire is here to say that, you know, the Worldwide Hospice Palliative Care Alliances talks to governments, talks to you know, international organizations to emphasize how important this is. And of course, organizations like the WHO do tell governments through this kind of advocacy to say that, you know, it's a duty of every government to establish palliative care services in their countries. So I think eventually all this will tie together. So thank you very much. You're still muted, Dr. Zareen. Thank you so much. You say you were one of the first person to come to the department. So when you came, what was your experience? And now that you see that it is started spreading its wings, how do you feel? Can I know your feelings about it now? I don't know what you mean by my first person in the department. I mean, I started a whole lot of palliative care services in Singapore from the community, and then eventually was given the chance to start a department at the National Cancer Center. But what I was even more privileged to do was to be able to travel to different places in the Asia Pacific region. And one of the first places I came to was Bangladesh. And people asked me, why did you choose Bangladesh? And I said, because my friend
Mrs. Salma Chowdhury, asked me to come to Bangladesh 18 years before I actually managed to do so, because I met Mrs. Chowdhury in Singapore way in the early 2000s when Ashik Foundation had just started. And she visited the hospice where I was working and said, please come to Bangladesh. So when I had the chance, I had a grant from the Lien Foundation. They say, where are you going to work? Which part of the Asia Pacific? I said, Bangladesh is one of the first countries I would like to come to. And there I met Prof. Nizam. I think he was one of the first people that I met in Dhaka. And he introduced us to lots of other people in Dhaka. And obviously, he's the leader and founder of the palliative care movement there. And Prof. Nizam, I was very privileged to be able to be invited by you to help with the MD curriculum that BSMMU has started. And I'm even more encouraged to see that you have now so many trainees in palliative medicine in the MD program. Thank you so much, Dr. Cynthia, for being a part of our journey. So now I will come to Megan. Dr. Megan Doherty, she's a consultant pediatric palliative care specialist. She's from Canada, and she has been here and has been voluntarily coming and helping us with so many topics and how to write papers and how to do publications. So Megan, it's very difficult with children. So what are the difficulties you faced and you face when you have to deal with pediatric palliative care? Thank you, Dr. Zareen, and I echo everyone else's congratulations and welcome. It's very nice to be with all of you today. So your question related to how to care for children who have serious illnesses is a very good question, and I think one that we should always bring up in these kinds of forums. It's very challenging for all of us. Yesterday we started a brand new online course on pediatric palliative care, and some of my colleagues who are here today are faculty or participants in that course. And we talked about this issue, and people shared really what was barriers for them. And it's about how do we communicate with children? You know, many of us don't feel comfortable sharing bad news with children. It's very different. It's not like speaking to another adult. So we learn and we talk about techniques we can use to open up to children, to understand that for children, it's about sharing what they want to know, about answering their questions, about having a dialogue with them. Similar to adults, but it's a little bit intuitive to us because we're adults. When we talk to adults, we kind of adjust our conversation as we go. But we need to be more intentional about that, and we need special training to be able to do that for children. And then I think one thing that causes us all some sadness and some grief when we care for children is just seeing that children, sometimes cannot be cured, or they live high burden of illness that's serious. And this impacts them and us and their families because we have a feeling that there's so much life ahead of them and maybe it's not going to be realized for that individual child. And that brings us a challenge of accepting that and sometimes, knowing that we cannot change what the future holds for that child. But knowing that we can work with them in the present, we can stay with them, and every day we stay with their families, we work with them, and we can provide all that care that Dr. Cynthia talked about, about how when people are suffering, we just go and we address those needs and we hear from them what they need from us. So I think it can be very challenging. We create communities where we support each other as health professionals and working with the local community so that we make sure that we support each other. And that's how we can do the work. And I see lots of my colleagues on this call who've done palliative care training for children. And I think it's good to see you all together because these kinds of experiences where we talk about what we've done and how it's helped us and, the challenges, that helps strengthen us.
And many of the colleagues who've been working with the Rohingya refugees and in the Cox's Bazar region are here today, and perhaps new to some of us. But I think it's very important that you're here, and I welcome you guys specifically from that region, because it's a little more isolating. You're feeling like perhaps you're practicing palliative care on your own, and I want you to feel that you're strengthened and supported by all of us, and we know the struggles and the challenges that you face. So I think that particularly in pediatrics helps us a lot. Thank you so much. And can you share one experience where you had to break a news to a child or to the family or mother? How does it feel? I mean, it is quite stressful for the doctor as well to break that kind of news. Yeah, I can think of a child that I cared for fairly recently in my practice, and the child was 1 year old and diagnosed with type of condition that's a degenerative neurological condition due to a problem in one of the enzymes that is very important in processing fats in the brain. And sharing this news with the family involves sitting down in a quiet place, being with them, first asking them what do they know about the situation, and then then we shared the news. We had received the diagnosis, genetic diagnosis, so we'd received those test results, and just sharing that, and then letting them have time. The family was very sad. They were grieving. For 8 months, they had a child who was healthy and developing normally. And then things changed, where suddenly the child is losing milestones, progressing, is developing epilepsy and convulsions and getting sicker, and they can see that in front of them. So they were grieving the loss of a child who they thought would be healthy and normal. And then, we were sharing the news of knowing what was the exact condition that the child has. And sadly, that little boy who we cared for with a wonderful family who was able to hear that news from us in a really gentle and compassionate way, he did pass away in the past few weeks. But I think that we all can find that strength within us to have those conversations with families and take the training that many of us here have given or been part of, that helps us all to provide that kind of compassionate communication. Yesterday, we celebrated Children's Palliative Care with Hats On for Children's Palliative Care, which comes always right before World Hospice Palliative Care Day. And many of our colleagues spoke about exactly that issue. The hardest thing is breaking bad news, is speaking with families whose child has had a really change in their prognosis from being a healthy child for many years to all of a sudden now not having that same hope and future. So hope that helps everybody, and we always can work to do it better. I'm not saying I'm definitely not we're always building our patient. You learn with every patient, you kind of learn with every patient how to deal with people. Thank you, Megan, for joining us. Before we come to Professor, our ex-chairman of the department, Professor Nizamuddin Ahmed, and now he is advisor of Palliative Care Society Bangladesh. There is one slide presentation which I would like to show you yesterday, the project we are running in the Karail slum, and how it went and how enthusiastic the palliative care assistants were. So I just want you to see their enthusiasm in celebrating World Hospice and Palliative Care Day. And we heard stories from patients also. So on with it now. Rupaiyat? Yes, thank you, Madam. It's on. And the gratitude to Dr. Noreen, who actually did it very nicely. And gathered all the pictures. Noreen is... yeah, but Saida Sharmin Kadir is an old member of us. Everybody knows her very well. Yeah. So very compassionate person. And so are you. So are you. You're being trained and you are very compassionate about palliative care. So as well, Dr. Noreen also can add something if she wants with the pictures, and you can. Noreen, why don't you say a few words as the slide goes on?
Thank you, madam, for your kind introduction. I'm very glad to see the very big platform from here and abroad. All my mentors are in just in a row. I'm really happy, and thanks for your kind introduction. I think you must go on to the slides. Thank you very much. So, Noreen, this is the invitation card the PCAs made with their own hand. And they decorated it and they set out invitation cards so that we could come and celebrate in Mamatamai Koral, the Compassionate Koral project we have. Next one. And just a small thing that everything was done there, what you will see in forwards, they had done everything in their own hand. And when they talk about how we will invite our guests, so I'm probably the worst person to guide them that why don't you write an invitation in your own hand and divide it in your own so that people can feel more attached with the get together there. So yeah. It's a personal touch. It's a personal touch. So go ahead and say, these are the things they made with their own hands. Everything they had everything made by them. And we would buy it from them. And if you give them money, they wouldn't take. So you buy something and you give money. So that was a very brave step, I would say. Everything, the decoration you see, I think I bought 3 pens. A lot of the audiences, we bought a lot of things from them. And they raised quite a bit of money. You see the picture on the right-hand side, and this is a statement by one of their patients who said that after 6 months, with your help, I came out from home and it feels something heavenly to me. So somebody write it and say from heart when they went to the patient and support them and take them outside from home. Yeah. They also there is also another some statements that we are not able to bear the pain anymore. If Almighty can take me earlier from this pain, it will be much more better. So try to keep my dignity. And I know that you guys people from Palliative are probably able to give me that. So they write it in Bangla, and this is the statements from the patient. Yeah, this is a program that was held yesterday. The people who went to our center in Korai, there is a small place in front of the center, and we gathered with the patient yesterday, and some people from their own part of the slum went there, and along with the people who are serving, and also from the community. Everybody just gathered and tried to share their own experience with Palliative care. And now you see, yeah, it's a part of our, it was a celebration today that probably this is the first one ever newsletter is coming out from PCSB, Palliative Society of Bangladesh, which will be open after this session. And yesterday, this is a small glimpse that everybody is holding this newsletter. And this will come out after every 3 months. And Professor Sanjida, together with Professor Nizam, they helped in making this newsletter, which is very important for advocating, for making it more visible that the services we provide, what we do. So they all made it with their own hands and all handmade. Yes, it's for all now. This is the team. These are the backbones, the PCAs, and they were all wearing the same color saris. You see, they were like celebrating. And I was telling them that today is the time for you to voice that we all need palliative care. You know? So thank you very much, Rubai. Thank you very much, Dr. Sharmin Kadir Noreen. Now it's time for, I like to call him father of palliative care in Bangladesh,
our ex-chairman, and now he's the advisor, Professor Nizamuddin Ahmed. I would like to hear, I will not give him any question. I would like to ask him, what do you feel today? This platform by Palliative Care Society Bangladesh, though our president is not present today, is public. But how do you feel? What is your feeling that you have come a long way? Unmute yourselves, Nizam bhai. Thank you very much, Madam Secretary. I see our Honorable Vice President is also here. He's the acting president of the Palliative Care Society of Bangladesh, and I'll expect him to say a few words after I say something. I consider this celebrating World Hospice and Palliative Care Day every year as to re-energize, re-strengthen the spirit that all of us hold to take palliative care forward. I very humbly and politely refuse to accept the fatherhood of palliative care, and sincerely I don't accept it because I don't believe in this. Behind every development or every creation of a discipline or whatever you call it, there can never be a one single person. There are many, many persons. And I acknowledge with lots of gratitude and thankfulness to each and everyone who has been supporting it. Now, you all know probably that this is not the only celebration webinar today, but we have been celebrating it since yesterday. But this opportunity I take first, this program also has got two parts. So this is the first part. So I'm taking this opportunity to express our heartfelt gratitude to all the friends from abroad who has given their time, energy to the development of palliative care in Bangladesh. And I must name them individually. That my mentor, my guru, Suresh Kumar, whom I met in 2005, and since then he has been not only a friend, but a soul brother to me. And even now, if I feel like talking to someone heart to heart, I call him and I can discuss anything with him. After Suresh comes Cynthia, Professor Cynthia Rudgo. I remember what time and labor she has given to develop the training program, fellowship program in Bangladesh on behalf of Asia Pacific Hospice Network. Along with her, she brought Shushma Bhatnagar, who I gradually came to know. And I still remember when I went to meet her with a 3-person delegate from the university, the energy and the hospitality that she shown to us. Megan is like my sister, you know, the way she has developed, she has given her energy to develop a pediatric palliative care is unbelievable. I think I've expressed, Suresh, I've expressed my gratitude to you many times. So no more from now on. And Cynthia is there. Claire Morris. Claire. I don't think I should really thank you. It's a very normal British culture to say thanks to everything. In Bangladesh, we don't use thank you that much. But how can I forget Claire visiting Coral slum? And then when she was leaving Dhaka airport, she suddenly came back and asked me, Nizam, what happens if I don't go back? And I will always remember that word, and the amount of support
and the amount of cooperation that I have received from her is unbelievable. And on behalf of all my friends who have gathered here, I express my honest, sincere gratitude to all of you. Now, people call me all those silly words that father or leader, etc., etc. But trust me, the friends who have joined here, the local friends, they deserve a lot of thanks and credit for supporting the palliative care movement here. Now, allow me to start speaking in my own language now, because we have quite a few good palliative care assistants here who really developed palliative care in the Quran Islam and has kept it going. Because, you know, sitting in a very comfortable zone of a university air-conditioned room and talking about palliative care, to me, quite often it appears a fancy palliative care. But when one sees a slum in a third world country, and there, when you say that we are having a palliative care program there, and when Suresh says that this can be a laboratory for developing palliative care in a third world country, I really feel good. And I would like to, on behalf of the palliative care assistants, also I would like to say a few words in Bangla, if you allow you all. Yes, এখানে যারা প্যালিয়েটিভ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকে এবং আর যারা আছেন সবার পক্ষ থেকে আমি এই বিদেশি অতিথিদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং আপনারা যে কাজ করছেন তাদের জন্য, তাদের কারণে আপনাদেরকেও কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আপনারা না থাকলে আমরা কখনোই এই করাইলে, মমতাময় করাইল যে নামটা আমরা দিয়েছি, সেটা আমরা সাকসেসফুল করতে পারতাম না। Yesterday was a different experience for me. You see, in that slum, there was all the CBO leaders. Recording. There were all the CBO leaders from the slum and all others also. And 3 or 4 patients, when they were speaking, I could see that they were speaking from their heart. And I don't go there a month even, particularly after my illness. I can't manage to go there every month even. But then again, the passion, the amount of effort that is being given by the PCAs and the most competent nurse I have come across, Lailun, to lead them is unbelievable. And so I take this privilege to thank you all for that. And 2 more things. Palliative Care Society of Bangladesh was actually registered in 2013. And we have been doing works, activities, different sort of activities, but we thought that now we need to take it out of the capital city into the periphery of the country, and to make people aware about palliative care. So from today, we will be inaugurating a website, the Palliative Care Society of Bangladesh, where you will be able to keep an up-to-date understanding about the activities of the society, as well as we will be publishing a newsletter on behalf of the Palliative Care Society. Now, I also must express my gratitude to another life member who has recently joined the organization, Professor Sanjida Sharia, who is a professor of anatomy, as well as very passionate about mental health. Now she has joined the society, and with her support, we have been able to bring out the first issue of the newsletter, and also developed a website
with the support of another lady who is living in Australia. She's also from Bangladesh. And I invite you all to be with us in our future journey, because the journey has only started in Bangladesh. Thank you very much. And that's all from me. Thank you. Thank you so much. So before concluding the first session, I would request the acting president of Palliative Care Society Bangladesh, Mr. Khalid Hassan, to say a few words. Thank you. Due to some technical reason, I don't know why I'm darked out. Tried my best, but it's so heartening to see almost 83 people participating. We were debating how many will come. Welcome everybody, and a journey that we started in 2013 is a dream coming true, and we are grateful to each one of you for supporting us in different roles. Professor Nizam has shown us the way, and I also echo with Professor Nizam that Dr. Suresh has been inspirational for all of us. Some of non-doctor friends also are very active member of this society, and we are grateful to all of them for their support in different projects that we are undertaking. Our dream is to take this initiative into other parts of our country, and there's a lot of people waiting for this to happen, and I'm sure we will get your continuous support so that we can really fulfill our promise that it will be available throughout Bangladesh. And our commitment to work with the people involved will always be there. And thank you once again for being helping us in many ways. Thank you all. And Dr. Zareen, doing good job. Keep on doing. Best wishes. Thank you. Thank you. My dear audiences, to end, I will just end with a quote. The end of life deserves as much beauty, care, and respect. And with this, I would like to end the first session. Second session, and it will be in Bangla, where there will be the opening of the website, giving us the link, and also the newsletter, which will happen right now. Thank you, my foreign guests, my mentors. Thank you so much for joining and supporting us. I hope, as this is a journey, you will be with us in our journey in attaining palliative care all over Bangladesh, a compassionate Bangladesh. Thank you very much from the core of my heart. Thank you very much, Palliative Care Bangladesh. On to the second part. Maya? Yes, thank you very much, Madam. And I personally Carry on the second part. Yeah, I personally want to show my gratitude and thanks to Shweta, Cynthia ma'am, Ushma ma'am, Claire, and Megan. Like all of a sudden, probably I just wake you up in the middle of the night and send a short message that whether you have time to give us today. And it's really very fantastic that you are able to come with your valuable time and guidance. So this part will start in Bangla. So probably if you like to enjoy it, you can stay because you are very busy. I know that. And if you want, I think you can leave. But I will insist you if you have time, please stay with us. আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে বাংলা ভাষায় কথা না বলতে পারলে মুখের আশপাশটা আসলে কেমন জানি করে। অনেকক্ষণ পরে আমি আসলে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি দেখে খুব ভালো লাগছে। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা সকলে আজকের দিনটাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। আমি ঠিক এই ধরনের ওপেনিং এ খুব একটা অভ্যস্ত নই, তবে ঠিক এই মুহূর্তেই যার সহায়তা ছাড়া আসলে এই দুটো কাজ সম্ভব হতো না। স্যার অলরেডি ওনার নাম বলেছেন।
প্রফেসর সঞ্জিদা শাহরিয়ার। উনি হয়তো কিছু বলবেন। আমি ওনাকে অনুরোধ করব যে আসলে ওনার ফিলিংসটা কি। প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটিতে উনি নতুন এসেছেন, নতুন এসেই খুব বড় বড় দুটো কাজ করেছেন। আপনারা যদি সবাই অনুমতি দেন, আমি এই মুহূর্তে আপনাদের সকলের সামনে আমাদের ওয়েবসাইটটা একটু দেখাতে চাই। So this is our website, which is very recently developed. এটাকে অনেক কষ্ট করে, আমি ম্যাডামের নামও জানি না, যিনি অস্ট্রেলিয়াতে বসে কাজ করেছেন, ওনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। হয়তো বা সামনাসামনি বসলে আমরা অনেক তালি পেতে পারতাম, আমরা অনেক হইচই করতে পারতাম, বাট দ্য সিচুয়েশন মেড আস টু কিপ সাইলেন্ট লাইক দিস। বাট আমি আশা করতে পারি যারা অডিয়েন্সে আছেন ওনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই নিজেকে আনমিউট করে, কারণ এই বিষয়টা একেবারেই ড্রয়িং রুমে থাকার মতোই একটা জায়গা, আমি দ্বিতীয় অংশটাকে বলতে চাই। এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় নিজামুদ্দিন স্যার যদি কিছু অ্যাড করতে চান এই সকল জায়গাতে, প্লিজ স্যার আপনি অ্যাড করবেন, কারণ আপনিও প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছেন এই ওয়েবসাইট এবং নিউজলেটার ডেভেলপমেন্টের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার সময়। এটা অস্ট্রেলিয়া এক ভদ্রমহিলা আছেন, মিস ওয়াসিলা, উনি প্রফেসর সঞ্জিদা শাহরিয়ারের ফ্রেন্ড এবং অত্যন্ত সময় কষ্ট এবং সময় ব্যয় করে এই ওয়েবসাইটটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি দাঁড় করিয়েছেন। এখনো এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন, কিছু কিছু ফাইন টিউনিং এখনো বাকি আছে, কিন্তু আমি একটা ওভারঅল যেটুকু দেখেছি তাতে আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। এবং এটাকে আপনাদের পক্ষ থেকেও আপনারা এনরিচ করার জন্য যদি কোনো সাজেশন দেন সেটাও করা হবে, এটা এখনো চলছে। আমি এইটার সাথে এই ওয়েবসাইটটা সম্পর্কে যিনি করেছেন তার সম্পর্কে একটু বলার জন্য আমি কি, এবং প্রফেসর সঞ্জিদাকে তার অভিজ্ঞতা বলার জন্য রুবায়েত তুমি একটু সময় যেটা দিতে চাচ্ছ সেটা দাও। ম্যাডাম আপনি ঢুকে যেতে পারেন এবং আপনাকে অভিনন্দন প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশে। আপনি প্লিজ আপনার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। ধন্যবাদ এরকম একটা জায়গায় কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি আসলেই সম্মানিত বোধ করছি। স্যারের কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম যখন এই কাজ করার ব্যাপারে। স্যার বলছিলেন যে সঞ্জিদা, এখানে এই পৃথিবীতে তো বহুদিন বেঁচে আছি, এটার আলো বাতাস এগুলোর তো একটা ভাড়া দিতে হয়, তাই না? তো তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যে আমার মা, উনি কিন্তু মারা গেছেন এন্ড স্টেজ রেনাল ফেইলিওরে, এবং ওনার জন্য তখন আমি প্যালিয়েটিভ কেয়ার শব্দটা জানতামও না এইভাবে যে এত কিছু হচ্ছে। তো মনে হলো সত্যিই তো। এবং এই কাজটার সাথে দেরি হলেও যে যুক্ত হতে পেরেছে, আমার মনে হয় যে আমি বোধহয় আমার নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্যই এই কাজটা করছি। রুবাইয়াতের মতন ডাক্তাররা যখন ভবিষ্যতে থাকবেন, একটা সময় হয়তো তারা আমারও যত্নটা নেবেন, আমারও হয়তো ভোগান্তিটা কমাবেন। কাজেই আমি মনে করি এটা আমার নিজের জন্য নিজের ইনভেস্টমেন্ট। আমাকে কিছু বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ম্যাডাম, যিনি ওয়েবসাইটটা করেছেন তার পরিচয়টা কি একটু বলা যায়? জি, যিনি ওয়েবসাইটটা করেছেন উনি উসাইলাতুল করিম। উনি অক্সফোর্ড থেকে ডাবল মাস্টার্স করেছেন এবং এখন অস্ট্রেলিয়াতে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করেন, এবং এটা ওনার একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে উনি আমাদেরকে যে ওয়েবসাইটটা করে দিয়েছেন, উসাইলার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ সে হেল্প না করলে এটা আমাদের জন্য হতো না। এবং এই ওয়েবসাইটের সাথে সাথে আমাদের একটা ছোট্ট টিম আছে, যেখানে নিউজ লেটারের জন্য নাবিলা আমিন, তিনি ইংরেজি সেকশনটা দেখেছেন, বাংলা সেকশনটা ডক্টর সামিয়া দেখেছেন। তাদের দুইজনকেও আমি এই সুযোগে তাদের নামটা সবাইকে জানাতে চাই। এটা অ্যাবসলিউটলি টিম এফার্ট ছিল, এবং যেটা নিজাম স্যারের নেতৃত্বেই হয়েছে। স্যার যদি সময় না দিতেন জিনিসটা বের করা যেত না।
ওয়েবসাইট টিমে আরো দুজন ছিলেন, এখানে সামিনা শামনি আছেন তাকে, এবং ডক্টর আদিল আছেন তাকে, এবং এর সাথে ডক্টর নাদিয়া এবং নার্স যিনি লায়লা, এরাও ছবি দিয়ে হেল্প করেছে। কাজে এটা অ্যাবসলুটলি একটা টিম ওয়ার্ক ছিল, এটা কারো একক ক্রেডিট বা একক জায়গাটা নয়। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনাকে অভিনন্দন। একই সাথে আমি নাবিলা আপু এবং আমি ভুলে গেছি ওনাদেরকে অসংখ্য সামিয়া। ধন্যবাদ। সামিয়া আপু, হ্যাঁ, ওনাদেরকে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। আমরা আসলে ভবিষ্যতে ঠিক এরকমই একটা দল দেখতে চাই। আমরা প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের যে কাজগুলোকে ভেবে চিন্তে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এ ধরনের গরম রক্ত বলি না আমরা, এ ধরনের মানুষের অভাব আমরা বোধ করি, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আমরা বোধ করি। আমাদেরকে এভাবে গাইড করলে আমরা ভবিষ্যতে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাব। এই মুহূর্তে আপনাদের সবার সামনে আমাদের সেই প্রতীক্ষিত নিউজ লেটারটা আছে। এটি অনেক যত্ন সহকারে করা, খুবই সুন্দর হয়েছে, আমি দেখেছি। আমি জাস্ট এট এ গ্লেন্স একটু ছোট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেক মেম্বারের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। একই সাথে পুরো বাংলাদেশে প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ, প্রত্যেকটা নার্সিং ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব এবং একই সাথে প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের ভালোবাসার মানুষ যারা আছেন, সবার কাছে আমরা এটি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিব। রুবাইয়াত, চ্যাট বক্সে একটা ছোট্ট কথা এসছে যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটিতে আরো মানুষের ইনভলভমেন্ট বাড়ানো দরকার। তুমি যদি চ্যাট বক্সটা দেখো, কে লিখেছেন আমি দেখার সময় পাইনি, তার আগে এখানে শরীফুল ইসলাম আমি পেয়েছি। মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। আমি শরীফ ভাই, জানি না আপনি যদি থাকেন, আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্যে একটা দুটো শব্দ বলবেন? আমরা খুব তো মানে কৃতজ্ঞ হব আর কি যদি আপনি থাকেন। আপনার মেসেজটা এসছে, আমি সেটাই বলেছি যে আমরা চেষ্টা করছি। মানে হয় কি, এই কারণেই এই সোসাইটিতে একটু ভিন্ন। আমি সরি স্যার, আপনার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছি। এই সোসাইটিতে আমরা কেবলমাত্র ডাক্তার কেন্দ্রিক কোনো সোসাইটি গড়ে তুলিনি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যটাই ছিল এটা, যে এখানে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন জায়গার মানুষ এখানে থাকবে, যাতে করে আমরা এটা, সুরেশ স্যার বলে গেছেন আজকের প্রথমেই যে ইটস নট ওয়ান্স বিজনেস, ইটস নট বিজনেস which is deals only with medicine, দিস ইজ দ্য বিজনেস। এটা বিজনেস বলতে আবার আমরা যাতে এটাকে অন্য অংশে নিয়ে যাই, এটি হচ্ছে সবার বিষয়। হ্যাঁ, এটি এটি এমন কোনো কিছু নয় যে এটা কেবলমাত্র চিকিৎসক মানুষ দেখবে। কারণ সুরেশ স্যার যেটা বলে গিয়েছেন এবং আমাদের অন্যান্য বক্তা যে কথাগুলো মূল্যবান সময় দিয়ে বলে গেছেন, সেগুলো হচ্ছে যে আমাদেরকে যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়, সাধারণ মানুষ আপনারা যারা আছেন, যারা বোধ করছেন আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমরা আগাতে পারবো না, এটা বাস্তবসম্মত এবং সত্য। এবং আপনি যদি চান, আমি জানি না, অবশ্যই আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সদস্য, এবং আপনাকে আপনার চিন্তা ভাবনা এবং আপনার মননশীলতা দিয়ে আমরা আপনার চিন্তা ভাবনাকে আমাদের ভেতরে আনতে চাই। সেক্ষেত্রে আমি চাবো যে আপনি যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মটাতে আসবেন, এবং আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে দূরত্বটা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য। ধন্যবাদ শরীফুল ইসলাম ভাই। কেউ যদি আর প্রশ্ন করতে চায় করতে পারেন, উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা সবাই আছি। এইটা আমাদের ওয়েবসাইট ছিল। একই সাথে আমি ছোট্ট আরেকটি জিনিস সবার সামনে আনতে চাই। আমরা এগুলোতে টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে আসলে পিছিয়ে অনেক দিন যাবত, এটা স্বীকার করাতে আমাদের কোনো ঘাটতি নেই। এটা প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের অফিসিয়ালি ইউটিউব চ্যানেল, খুবই সম্প্রতি জন্মগ্রহণ করেছে সে, তো কাজেই খুবই ছোট, খুবই কম লাইক, এবং আমরা যারা সদস্য আছি আমরা চাবো যে আমরা সদস্য সংখ্যা আরো বাড়াই, আমরা আমাদের রিলেটেড ভিডিওস গুলো এখানে উপস্থাপন করি, এবং
বিশ্বের কাছে প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশকে পরিচিত করতে আপনাদের একটি ক্লিক এনা, আপনাদের একটি শেয়ার এনা, আপনাদের একটি মতামত এনা। শরীফ ভাইয়ের মতন মানুষ যদি আরো আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে, আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে আরো সুবিধা হবে। আমি এই মুহূর্তে কোনো ভিডিও আসলে অন করে দেখানোর মতন অবস্থাতে নাই, কারণ আমি ছাড়লে আওয়াজটা ঠিক সেরকম ভাবে আসবে না। আমার মনে হয় যে আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, আপনারা ভিজিট করবেন এবং আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখবেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। এই পর্যায়ে আমার মনে হয় যে আমাদের যা ছিল, আমাদের যা যেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমাদের প্ল্যান ছিল, যে না আমরা যদি সামনাসামনি বসতেও না পারি, আমরা যেন আমাদের এই তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট, একটা হচ্ছে নিউজ লেটার এবং একটা ইউটিউব চ্যানেল, এগুলোকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং একই সাথে প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের সাথে আপনাদের প্রত্যেককে সংযুক্ত রাখার প্রয়াস নিয়ে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন, আমি চাবো যে আপনারা একটু কথা বলেন, আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করেন, আমরা আপনাদের উত্তর দিতে প্রস্তুত। এবং আমি জানি যে আমরা যদি দিতে নাও পারি, নিজাম স্যার এখানে আছেন যিনি কিনা সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। রুবায়াত, কথা একটু কম বললে অর্থবোধক কথা হয়। নিজাম স্যার সবই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, এই ধরনের কথা বলার আগে একটু ভাইবা বইল। নিজাম স্যার অনেক বহু কিছু, বেশিরভাগ জিনিসই জানেন না, কিন্তু নিজাম স্যার এখন একটা খবর পড়তেছেন, সেটা একটু শেয়ার করতে চাই শ্রোতাদের সাথে। আমি মেডস্কেপের 6 অক্টোবরের একটা খবর পড়ছি এই মুহূর্তে, যে লিডিং অনকোলজিস্ট গিল্টি অফ প্রোভাইডিং ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট। আমি নাম কিছুই বলবো না, শুধু প্রথম 5 লাইন বলে ছেড়ে দেব। ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড অনকোলজিস্ট ... has been found guilty of providing inappropriate treatment to terminally ill cancer patients, some who were just days from death. A long-running medical tribunal, which began in January 2020, handed down its verdict today after he was accused of failing to provide good clinical care to 12 patients. এমন একজন ব্যক্তি, অধ্যাপক, ইউকেতে, nicknamed God because of his pioneering work, is a cancer medicine and oncology professor at Imperial College London and has a private practice in Harley Street. এইটুকু বলে বাকিটুকু ইচ্ছা করলে আপনারা পড়ে নিতে পারেন। এইটা আমি পড়ছিলাম আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে 2005 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত 16 বছরে আমি কত ক্যান্সার পেশেন্টের পরিবারকে সর্বশান্ত হতে দেখেছি ব্যর্থ চিকিৎসার পেছনে দৌড়তে। আমি জানি যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার মানেই ক্যান্সার কেয়ার না, কিন্তু বাংলাদেশে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বললে ক্যান্সার শব্দটা সামনে চলে আসে আমাদের অজ্ঞানতার জন্য। আমি বলতে চাচ্ছিলাম শুধু একটা কথাই, যে ম্যানচেস্টারে এবং সেই বিখ্যাত হার্লে স্ট্রিট, যেখানে একটা চেম্বার করেন যারা, তারা প্রায় দেবতুল্য ব্যক্তিত্ব, সব জ্ঞানের ভান্ডার, সেখানেও কিন্তু বাংলাদেশে যেটা হয় সেটা সেখানেও হয়। তো আমার শুধু আজকে যারা আছেন তাদের এই 66 জন পার্টিসিপেন্টের কাছে একটি আবেদন থাকবে, আমি জানি যে আমার বলার সুযোগ শেষ, যে একটি আবেদন থাকবে যে আমরা যেন চিকিৎসাযোগ্য, নিরাময়যোগ্য রোগগুলোকে নিরাময় করার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু নিরাময় অযোগ্য রোগগুলোকে ব্যর্থ চিকিৎসা করতে গিয়ে পরিবারগুলোকে যেন সর্বশান্ত করে না ফেলি, যাতে নাকি রোগীটিও মারা যায়, তার সাথে সাথে পরিবারের অন্য মানুষগুলোও মারা যায়, ছোট বাচ্চাটির স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়,
পথে চলে আসে। এই লেখাটাই আজকে একটু আগে ঘন্টাখানেক আগে পেয়েছি, তাই আমি এই সুযোগে এই প্ল্যাটফর্মে এই অন্তত এই কয়জন মানুষকে এই কথাটা না শুনিয়ে থাকতে পারলাম না যে আমাদের দেশে কিন্তু এই প্রবণতা অনেকটুকুই। সেই জন্য আমি আপনাদেরকে আরেকবার মনে করিয়ে দেই যে আমরা যদি এই কালচারটি চেঞ্জ না করি তাহলে পরে কোন দিন যেন এই কালচারটি আমাকেও না আঘাত করে বসে। ধন্যবাদ। জি, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। যেহেতু স্যার কেউ কথা বলছে না স্যার, আমি নিজে একটু কেন জানি মনে হচ্ছিল যে বলে ফেলো কি বলতে চাও। আমাদের সামনে আমি জলিল স্যারকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মেডিসিনের তাই নাকি? ছিলেন উনি আমাদের ছিলেন বলছি। হ্যাঁ, ওনার অনেকগুলো পরিচয়। উনি আমাদের লাইফ মেম্বার, উনি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ছিলেন, মেডিসিনের চেয়ারম্যান ছিলেন। অসংখ্য স্যারের প্রচুর বই আছে। স্যার আমাদের কাছে প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে নিয়ে স্যারের স্বপ্ন ছিল। খুব বেশি সময় না হলেও স্যার আমাদেরকে অনেক দিয়েছে, খুব অল্প সময়। স্যার আপনি কি আমাদের উদ্দেশ্যে 2-4 লাইন আপনি বলেন, আমরা খুব কৃতজ্ঞ থাকবো স্যার। ধন্যবাদ ডক্টর রুবায়েত। না আসলে আমি প্রথম থেকে ছিলাম, শুনতেছিলাম। প্রথম যে প্রোগ্রামটা হচ্ছিল বিদেশিতে ছিল, আমি বুঝতে পারি না যে এত একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আজকে। যাক, ঢুকে দেখলাম যে যে স্বপ্ন প্রফেসর কিনা বলে নিজামুদ্দিন সাহেব দেখেছিলেন, তার সাথে আমি একটু মানে আমি বিং এ প্রফেসর অফ মেডিসিন, আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না হোয়াট ইজ প্যালিয়েটিভ কেয়ার, হসপিস এই ডিফারেন্সটা বুঝতাম না, অনেকে সেটা বোঝেন না। কিন্তু এই প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে প্রথম থেকে নিজাম সাহেব অবশ্য বলেছেন যে আমি যখন প্যালিয়েটিভ কেয়ার শুরু হয়, ওনার যখন 2টা আউটডোর দিয়ে শুরু করে, তখন ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটু আগে কেদানি বলতেছিল বিদেশি একজন, কারিকুলার ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং সেখান থেকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রতি একটা আন্তরিকতা বা একটা মমত্ববোধ ডেভেলপ করে। ইভেন আমি আমার কিনা বলে স্বেচ্ছায় আমি ওনার সাথে কিন্তু আমি ইয়েতে গেছি, কড়াইল বস্তিতে গেছি, যেখানে কি হয় দেখার জন্য। আমি নারায়ণগঞ্জে যখন এটা চালু হয়, এটার নাম কি জানি, ওই শুরুতেও আমি এটা ছিলাম ওনার সাথে। তো যাও, এই সুযোগে আমি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এবং আমি মনে করি প্যালিয়েটিভ কেয়ার যদিও হাটেরই পা করে অনেক উন্নত হয়ে গেছে বাংলাদেশে, কোনো সন্দেহ নাই, অনেক এগিয়ে গেছে। এবং আজকের যে সোসাইটি, ডাক্তার সমাজ এবং ডাক্তারের বাইরে অন্যান্য প্রফেশনাল যারা প্যালিয়েটিভ কেয়ার জড়িত আছে, এতে আমি আশা করি যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বাংলাদেশে আরো উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারবে, কোনো সন্দেহ নাই। ডক্টর রুবায়েত একটা ভালো কথা বলছে যে এখানে শুধু ডাক্তারদের ব্যাপার না, এটা ডাক্তার সব পেশার লোকদেরই এখানে থাকার দরকার আছে। এবং আমি যদি দিন বেঁচে থাকি, সুযোগ পাইলে তো মানে চেষ্টা করব কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করার জন্য বা জড়িত থাকার জন্য। তবে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে কিন্তু অনেক কাজ করার সুযোগ আছে, কোনো সন্দেহ নাই। একটু আগে যে ডক্টর প্রফেসর নিজামুদ্দিন সাহেব বলতেছিলেন, এই যে একটা ডিভিশন, নিরাময়যোগ্য নিরাময় অযোগ্য, এই ডিভিশন করাই তো মুশকিল আমাদের জন্য। কোনটা নিরাময়যোগ্য, কোনটা নিরাময়যোগ্য না, যেটা নিরাময়যোগ্য না এটাকেও আমরা চিকিৎসার পর দিনের পর দিনে চিকিৎসা করি, অনেক মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যায়, উনি একটু আগে বলেছিলেন। এটা আমাদের বাস্তব সত্য। যাই হোক, আমাকে এখানে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এবং কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। স্যার আমরা আসলে আপনার অভাব বোধ করি স্যার, আমরা আপনাকে ফিল করি সত্যি কথা বলতে। মনে হয় একটু নরিনকে দাও কথা বলতে, প্রথম থেকে যে ছিল, আমার মনে হয় ওকে একটু কথা বলতে দেওয়া উচিত। আমি ম্যাডাম একটু আমি কথা বলবো না, আমি শুধু সবার সাথে একটু বলতে চাই যে আমাদের সোসাইটির 1 নম্বর সদস্য হচ্ছে নিজাম স্যার, 2 নম্বর হচ্ছে তোহা স্যার, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি হচ্ছে 3 নম্বর সদস্য। আমি 2 নম্বর সদস্য তোহা স্যারকে সবার সামনে একটু কিছু বলার জন্য অনুরোধ করতে যাচ্ছি। আমি এখনই বলতে, আমি দেখতেছি স্যার অনেকক্ষণ যাবত একদম প্রথম থেকেই ঢুকেছেন। জি নতুন না স্যার, আপনাকে তো চেনেন না স্যার, আপনি প্লিজ সবার সাথে একটু কথা বলেন, তাহলে সবাই জানবে। সবাই আমাদেরকে দেখে এখন, কিন্তু আমাদের পেছনে যে আপনাদের মতো শক্তিশালী হাত ছিল, এটা অনেকে স্যার জানে না। এটা সৌভাগ্য স্যার, আমরা সবাই সাথে আজকে আপনি পরিচিত হতে পারবেন। প্লিজ স্যার আমাদের সাথে কিছু বলেন স্যার সবার উদ্দেশ্যে। অশেষ ধন্যবাদ আপনার। আমি নিজাম ভাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে এই প্যালিয়েটিভ কেয়ারে জয়েন করার জন্য, সকল তারই আমরা চেষ্টা করছি এটাকে আগে নেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ আমরা আগে নিচ্ছি এবং নিব। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ। করাইল থেকে কি কেউ আছে আমাদের এখানে? করাইল থেকে কোনো পিসিএ কি আছে কিনা আমাদের সাথে? লাইলা সিস্টার ছিল। আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি সোমা আছে, অনেকেই আছে। পপি ছিল বোধহয়, পপি। পপি, আপনি কি এই গল্পটা একটু বলতে পারেন আমাদেরকে? যারা এই ছবিটা দেখছে, এই ছেলেটার ছবিটা দেখছে, আপনারা আসলে কি করেন? আপনাদের অনুভূতিগুলো এই মানুষগুলোকে নিয়ে যদি একটু শেয়ার করতেন, তাহলে সবাই বুঝতো যে আসলে প্যালিয়েটিভ সোসাইটি কোন পর্যায়ে কাজ করে। আছেন কেউ? এটা পপিরই ছবি, পপি গোসল হ্যাঁ করাচ্ছে। হ্যাঁ, এই কারণেই আমি বলতেছি। আচ্ছা, আপনি 5 মিনিট সময় নেন, 5 মিনিট। ও চলে আসছেন, ওকে ফাইন, প্লিজ পপি আপা না, আমি মাজেদা বলতেছি, এর পাশে আমি মাজেদা আছি। বলেন 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 মাজেদা বলেন। স্যার, ওর নাম হচ্ছে জাইদুল। ওর বয়স 18 পার হয়েছে। ওকে হচ্ছে আমাদের যে ওল্ড প্রজেক্ট আছে ওইখানে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন ডক্টর নুরজাহান ম্যাডাম। তো ওকে পপি আপাই দেখতেছে, টেক কেয়ার মানে দেখাশোনা, সেবা যত্ন এটা। আর ওর আম্মু হচ্ছে ছিলেন, উনি মারা গেছেন। উনি থাকতে ওকে হচ্ছে ওর আম্মু দেখতো। মারা যাওয়ার পর থেকে এখন হচ্ছে ওকে খালা দেখে। খালারও দেখাশোনা করতে হয়, সাথে হচ্ছে ওনার যে উনি কাজ করেন, বাসাবাড়ির কাজ, তো ওনারও কষ্ট হয়ে যায় ওকে দেখাশোনা করার জন্য। তো পপি আপা ওর সেবা করেন এবং আশেপাশের যে প্রতিবেশী আছে ওনাদেরকেও আগ্রহ জায়গা দেন যে ওকে যাতে ওনারা ওর খালার পাশাপাশি একটু দেখে, একটু সেবা করে, খাবারটা খাওয়ার সময় একটু যাতে আগে দেয়। তারপরে ওকে হচ্ছে সারাক্ষণ বাহিরে এই জায়গাটাতেই রাখার আগে, কারণ বাসায় ওরা খালা যদি কাজে যায় তাহলে বাসায় কেউ থাকে না, খালা দেখে যেহেতু। তারপর ওর বাবা নাই, বাবা যিনি ছিলেন উনি হচ্ছে ওর মা মারা যাওয়ার পর চলে গেছেন, একটা বিয়ে করছেন উনি, অন্য জায়গায় থাকে। আর ছোট ভাই আছে একজন, ও হচ্ছে কখনো আসে আবার কখনো কখনো চলে যায়। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও ছোট ভাই ছিল না, ছোট ভাইটা বাসা থেকে আর কি চলে গেছিল, দেখতেও পারে নাই সে লাস্ট মুহূর্তে। ওর আম্মু আমাদের একজন পেশেন্ট ছিলেন, বয়স্ক পেশেন্ট, ওনার ক্যান্সার ছিলেন, সার্ভিক্স। অনেক ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আমরা আসলে এই মানুষগুলোর পাশেই থাকতে চাই। কাদের মাধ্যমে? খুব সরাসরি আমরা সারাদিন থাকতে পারি না। যে পপির মতন মানুষ, এরা এদের যত্ন নেয় এবং এরা একই সাথে শুধুমাত্র নিজেরা যত্ন নেয় না, এর আশেপাশের পরিবেশটাকে তৈরি করে দেয় এমন ভাবে যেন কিনা পালাক্রমে এই মানুষটির যত্ন নেওয়া যায়। এই মুহূর্তে আমি আমাদের সাথে 2-4টা কথা বলার জন্য ডেল্টা মেডিকেল কলেজের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিভাগ যিনি দেখছেন এবং যার করতে চাচ্ছি, আমাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব ভাই বোধহয় চলে যাচ্ছেন, ওনাকে একটু অনুরোধ কিছু বলতে। মাহবুব স্যার, আপনি সরি, কোনো ইন্ট্রোডাকশন আমি ওইভাবে দিতে পারবো না আপনার সম্পর্কে, কারণ আপনি প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে আমার মনে হয় যে অনেক দিন যাবত আছেন। তো আপনি যদি স্যার আমাদের উদ্দেশ্যে 2-4টা কথা বলেন। আপনি খুব ব্যস্ত এবং প্রথম থেকেই আপনি যুক্ত আছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য। থ্যাংক ইউ রুবাদ। আমি জেরিনকে 1-on-1 দিলাম, আমি আস্তে করে বেরিয়ে যাই, জেরিন আমাকে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে এটা আমার কাছে মনে হয় একটা খুব একটা ভালো একটা অনুষ্ঠান। ওভারঅল আমরা ইন্টারন্যাশনাল কিছু প্যানেলিস্ট পেলাম, আমাদের লোকালদের পেলাম এবং সবচেয়ে বড় পিসিএদের পেলাম, আমরা বেশ কিছু পিসিএদের পেলাম। এবং আমরা কিন্তু আমাদের কমিটমেন্টের কথা বলছি যে যে কাজগুলো করা হচ্ছে এবং আমরা এগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং ডেফিনেটলি আমরা যারা আছি এখানে কিন্তু আসলে প্যাশন ছাড়া কাজ করা যাবে না। আমরা জাস্ট করার জন্য করা যাবে না, এটা যে প্যাশন নিয়ে কাজ করতে হবে। যদি প্যাশন ছাড়া এই কাজটা করা যাবে, ইটস বেসিক্যালি যেটা অনেকেই বললাম, সে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে ইন দ্য সোসাইটি। দ্যাটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং সেখানে আমরা যেখানে যেভাবেই আছি না কেন, আমাদের সেইভাবে কাজটা এগিয়ে যেতে হবে। আমরা আদারওয়াইজ এটা করা যাবে না। এবং আমরা একটি সাকসেস হিসেবে বলতে পারি যে আজকে যে আমরা কাজগুলো করেছি, সেই কাজগুলো করার জন্য কিন্তু এখন একটা 5-year স্পেশাল রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে বিএসএমইউ। ইটস ভেরি, আই থিঙ্ক ইটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট ফর অল অফ আস। এটা সবারই কালেকটিভ এফোর্টে কিন্তু এখানে এসছে। যদিও নিয়াজ ভাই বা নিজাম ভাই এটাকে করেন না, নেভারদিলেস ঠিক আছে, আমাদেরই কৃতিত্ব, সবার আমরা করেছি।
এবং আমি জানি এটা এখানে যেটা কথা এসেছে একটা ইনসাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন ইজ দ্য বিগেস্ট ব্যারিয়ার। তো এটাকে আমরা কিভাবে আসলে এখান থেকে ওভারকাম করতে পারি সেই কাজগুলো করতে হবে, যাতে করে আসলে এই ব্যারিয়ার যে সবচেয়ে বড় যে ব্যারিয়ারটা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যেটা বলছিলেন যে আমার ব্যারিয়ার আমি, যে যেটা সুষমা বলছিলেন আমার ব্যারিয়ার আমি, আমাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, হোয়াট মোর উই ক্যান ডু। এবং আমাদের এখানে ইনভলভমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেখানে আছি আমরা অনেক আমি বলবো আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, সো আমাদের মনে হয় আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে সমাজের প্রতি, এইসব লোকের প্রতি। আমরা সবাই মিলে করছি। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু নওরিন, ডক্টর সঞ্জিদা যারা আছেন সবাই, জেরিন এবং রুবায়েত, এরা সবাই মিলে এবং অন্য যাদের নামটা হয়তো মিস করে গেছি। এটা কিন্তু আসলে একার কাজ না, অনেকের কাজ, সবাই মিলে করব। নিজাম ভাই আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাট সবাই মিলে করতে পেরেছি। এবং এগেইন এরকম একটা অনুষ্ঠান করতে পেরেছি অন ওয়ার্ল্ড হসপিস ডে। আমরা আশা করি সামনে আমরা আরো কাজ করতে পারবো, আরো ভালো কিছু করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাথে সারা জীবন থাকবেন স্যার। সারা জীবন সারা জীবন, আজীবন ইনশাআল্লাহ। আজীবন আজীবন স্যার, যতদিন বেঁচে থাকি, যতদিন প্যালিয়েটিভ কেয়ার থাকবে স্যার ইনশাআল্লাহ। আমি যার কথা বলছিলাম উনি কি আছেন না চলে গেছেন? উনি সাধারণত একটু চুপচাপই থাকেন, ওনার নাম শুনে হয়তো বা উনি চলে গেছেন। আমি একটু আগে দেখছিলাম উনি তখন পর্যন্ত ছিলেন। এখানে হামিদ আছে আমাদের স্বপ্নে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মাথায় আছে। না, উনি যেই আমি ওনার নামটা বলছি উনি চলে গেছে। যাই হোক, এনিওয়েই লুবনাফা আমাদের খুব প্রিয় একজন মানুষ। ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্যালিয়েটিভ কেয়ারের যাত্রা শুরু। এবং উনি মোটামুটি একলাই যুদ্ধ করেন ওনার ছোট একটা টিম নিয়ে, আমি যতটুকু জানি। উনি খুব হাম্বেল যে উনি বলবেন না, কিন্তু তারপরেও ম্যাডাম যদি দু চারটা কথা বলেন আমাদের উদ্দেশ্যে, আপনার কেমন লাগছে, এবং আমাদের সদস্য হয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি আশা করবো। প্লিজ, লুবনা ম্যাডাম ফ্রম ক্যান্সার ইনস্টিটিউট। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে চেম্বারে বসে শুনছিলাম। সকালে বের হয়েছি, এখনো বাসায় ঢুকিনি। সারাদিন আসলে আপনাদের সাথে থাকা, সত্যি কথা। সকালে বিএসএমইউ তে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টার অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ারের সাথে থাকা, তারপর সন্ধ্যার পর থেকেই আপনাদের কথা শুনছি, করাইলের কথা জানছি আরো বেশি করে, নিজাম স্যারের কথা শুনেছি। এটা একটা না বললেই না, যে স্যার যেটা বলেছেন যে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট পেশেন্ট ম্যাক্সিমামই আসে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে, ক্যান্সার পেশেন্টরাই আসে বাংলাদেশে স্পেশালি। এবং আমরা আসলে ওই জায়গাটাতে কাজ করতে চাই যে ক্যান্সার যেখানে ভালো হবে না, নিরাময় অযোগ্য স্টেজে আসার পরে আমরা যেন পেশেন্টকে আরো সর্বশান্ত না করে দিই, এই বিষয়টাতে খেয়াল রাখা। স্যারকে ধন্যবাদ বিষয়টাকে মেনশন করার জন্য আজকের এই দিনে। আর যারা আছেন, my teacher, Professor Ghosh ma'am, she's our mentor, she's my mentor. I started my journey with palliative care with the guidance of her, with APHN, and Suresh sir I knew, and Shushma ma'am with the APHN, she came to Bangladesh so many times, and her presence really encouraged us a lot. And Suresh sir, I came to know from the last year because of the fellowship program I attended, and right now I'm attending a one-year fellowship program. So sir, it was my pleasure to come over his lectures. Face to face, I never met him, but hopefully looking forward to meet him very soon. And all the others people, thank you very much for giving me the opportunity. It was my pleasure to meet you all. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম। আপনারা যে ছবিটা দেখছেন সামনে, আমরা খুব সুন্দর একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে স্বপ্ন ছোঁয়া যায়। আমাদের প্যালিয়েটিভ কেয়ারে অনেকেই যারা চিকিৎসা নিতে আসেন, এমন একটা পর্যায়ে তারা চলে আসেন চিকিৎসার, সেটা হচ্ছে যে সর্বশান্ত হয়ে যায় পরিবারটা, এমনকি তাদের দুবেলা দুমুঠো খাবারের যোগান দিতে তাদের চিন্তা করতে হয়। এবং সেরকম অবস্থা থেকে যেই সন্তানটি পড়ালেখা চলে আসছিল খুব সুন্দরভাবে, তার পড়ালেখা ঠিক সামনের দিকে আবার কিভাবে চলবে সেটা নিয়ে ভাবতে হয়। তো আমাদের ঠিক এরকমই একজন রোগীকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে উনি কি চান, কি ভাবেন, ওনার ছোট্ট একটা ইচ্ছা ছিল যে না, ওনার সন্তান যাতে লেখাপড়া করতে পারে, ওনার ভাই যাতে লেখাপড়া করতে পারে, ওনার বোন যাতে লেখাপড়া করতে পারে। তো এই প্রয়াস থেকে প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, আমি বলেছি যে আমাদের ইচ্ছা অনেক বড়
কিন্তু মানুষের সহযোগিতাতে আমরা সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা এরকম কিছু রোগী যাদেরকে নিয়ে তাদের সময়ে চিন্তা ছিল যে তাদের পড়ালেখা কিরকম হবে, কিভাবে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি প্যালিয়েটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। ঠিক এরকম একজন হামিদ, আমি ওকে স্পেশালি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। ওর সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু বলবো না, ও যদি খুব অল্প সময়ে ওর অভিজ্ঞতার কথাটা বলে। হামিদ, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই, তুমি যদি একটু তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলো আমরা খুশি হব। হামিদ, আমার মনে হয় ও কি শুনতে পাচ্ছে আমাকে, চলে গেছে? দেখতে পাচ্ছ ওকে? ও আনমিউট করতে হবে মনে হয় মিউট করা না। না, ও নাই, কিন্তু আমি জাস্ট একটু আগেও দেখলাম ওকে। চলে আসছে। হ্যাঁ জি বলেন। হামিদ বলো। আসসালামু আলাইকুম। শুনতে পাচ্ছেন? একদম স্পষ্ট। হ্যাঁ জি, ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ লিন ম্যাডামকে আমাকে এখানে কথা দেওয়ার জন্য। আসলে আসলে চিনি হচ্ছে 2009 সাল থেকে। 2009 সালে আমার বড় বোন সে এখানে সেবা নিতে এসেছিল এবং সে এখানে সেবা নিতে গিয়ে পরে একটি পর্যায়ে সে চিকিৎসাগত অবস্থায় এক পর্যায়ে সে মারা যায়। তারপর হচ্ছে আমার বোন যখন মারা যায় তখন আমি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি, আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে তখন আমি পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে। তখন আমার বোন চিকিৎসা মারা যাওয়ার সময় তখন এখান থেকে যেহেতু আমার বোনের অনেক জায়গায় ট্রিটমেন্ট করানো হয়েছিল বিভিন্ন হসপিটালে, তারপরে আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ক্রাইসিসে পড়ার পরে এক সময় মানে সে এখানে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে চিকিৎসা নেওয়ার পরে মারা যায়। তারপরে হচ্ছে আমি আসলে তখন পড়াশোনাটা মানে আমার আসলে বন্ধ হয়ে যেত। সেই মুহূর্তে মানে নিজামুদ্দিন স্যারের সাথে আমার বোনের আমার আম্মুর চিকিৎসারত অবস্থায় কথা হয়েছিল। পরে সেখানে 2011 সালে আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট 10-এ আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে আমাকে ইন্টারমিডিয়েটের পরে আমি অনার্সে ভর্তি হওয়া নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা ছিলাম যে কোথায় পড়বো কি করব। পরে আমি বিবিএতে ঢাকা সিটি কলেজে চান্স পাই। সেখানে এই স্বপ্ন প্রজেক্টের এই স্বপ্নের আওতায় আমি 2011 সাল থেকে 2015 সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করি এই স্বপ্নের আওতায়। এরপরে আমি সেখান থেকে বিবিএ কমপ্লিট করার পরে আমি হচ্ছে জবের জন্য ট্রাই করতে এক সময় আমি এখন বর্তমানে যেখানে আমি কর্মরত আছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিইউপি, এটা মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত। সেখানে জব করি এবং পাশাপাশি আমি জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের উদ্যোগে সেখানে মাস্টার্সে ভর্তি হই। সেখান থেকে আমি অ্যাকাউন্টিং এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং এমবিএ কমপ্লিট করি। এখন হচ্ছে আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এবং সবার কাছেই আমি অনেক কৃতজ্ঞ যে আমি আজকে এই পর্যায়ে আসার জন্য আপনাদের অবদান অনেক এবং বিশেষ করে প্রফেসর নিজামুদ্দিন স্যারের অবদান অনেক। তারপরে হচ্ছে নরিন ম্যাডাম, সে শুরু থেকে আছেন। আমি আসলে সবার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ সবাই। অনেক ধন্যবাদ। জেরিন, আমি কি 2 মিনিট সময় পেতে পারি? বলেন। আমি জানি যে অনুষ্ঠান আস্তে আস্তে শেষের পথে। সাইদের কথা আমি একটু সাথে অ্যাড করতে চাই। সাইদ যে
এটা আসলে আমার প্রতি অথবা নওরিন আপার প্রতি, এমনকি প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশের প্রতিও তোমার কৃতজ্ঞতা বোধ করার কোনো কারণ নেই। প্যালিয়েটিভ কেয়ার আমাদেরকে একটা জিনিস শেখায় যে এই যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া, এটা অনেকটা আমরা যেটাকে ধর্মীয়ভাবে একটা শব্দ বলি না, সাদাকায়ে জারিয়া, মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, এটা যেন বহমান থাকে। তোমার আমাদের প্রতি কোনো কৃতজ্ঞ হওয়ার দরকার নাই। আমরা কৃতজ্ঞ যে স্রষ্টার কাছে যে রিনা তোমার বোন, সে যে মমতাটা দেখিয়েছিল তার কথা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে, যে সে বলেছিল যে ও বিয়ে করেনি শুধু তোমাদেরকে মানুষ করে লেখাপড়া করানোর জন্য, এবং ওর মৃত্যুশয্যায় আমরা কথা দিয়েছিলাম যে তোমার ভাই যতটুকু পর্যন্ত পড়তে চায় এবং পারে সেইটুকু পর্যন্ত ও পড়তে পারবে। আমি জানি যে আমি যদি মরেও যেতাম তারপরেও এই পড়াশোনার জন্য তোমার অসুবিধা হতো না, কারণ এই সোসাইটির একজন না একজন সেটাকে টেনে নিয়ে যেতই, যে কোনো ভাবেই হোক, কারণ এটি একটি সংগঠন। এবং সাইদ, আমি শুধু এইটাই বলবো যে তোমার বোনের স্বপ্নটা তুমি পূরণ করতে পেরেছো, সেই জন্য তুমি আনন্দিত হওয়ার কথা। 1, 2 নম্বর হচ্ছে যে তুমি যেন এমনি ভাবে আরেকজন মানুষকে জীবনে হাত বাড়িয়ে দিতে পারো, আমার সেই অনুরোধটুকুই থাকবে। আর অনুষ্ঠান তো জেরিন বোধহয় একটু পরেই শেষ করবেন। আমার একটা দায়িত্ব পড়ে যায় যে এই যে আজকের অনুষ্ঠানের যে প্রধান যে দুটো আকর্ষণের জায়গা, অন্যদেরকে তো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, কিন্তু এইটার সাথে যেহেতু আমি জড়িত ছিলাম তাই আমার একটু বলতেই হয় যে এই যে নিউজ লেটারটা কিছুদিনের মধ্যে সবার হাতে পৌঁছে যাবে, এই নিউজ লেটারটার জন্য আমরা ধন্যবাদ, যিনি আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তাকে তো জানিয়েছি, কিন্তু আমরা হয় কি আমাদের বয়স থেকে তো অনেকটা বলি যেটা করো, কিন্তু এই যে নাবিলা এবং সামিয়া দুজন যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করেছে, এইটা প্রেসে গিয়ে বসে থেকেছে সন্ধ্যাবেলা রাত্রেবেলা, একা একা মেয়ে সামিয়া। নাবিলা সময় নেয় অসময় নেই, আমরা ডেকে পাঠিয়েছি, চলে এসছে। ওদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ থাকবেই। ওয়েবসাইটটি যিনি করেছিলেন তার নামটি আমি সবসময় মনে করতে পারি না বলে বলতে পারি না, কিন্তু ওসাইলা করিম, উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে যেভাবে করেছেন এবং এখনো করছেন, কালকে রাত্রেও কাজ করেছেন, এবং এই মানুষগুলোর প্রতি, এবং সাথে সাথে নিউজ লেটারের ব্যাপারে যে আদিল, নাদিয়া, লায়লা, শাম্মী, এরা যেভাবে তৈরি করে দিয়েছে ওয়েবসাইটের কাজগুলো, তারপরে যে ইউটিউবের কথা বললে রুবায়াত, সেই ইউটিউবের পিছনে রিফাতের এই যে ছেলেটা ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঘুরেছে কতদিন দেখেছো, তার কথা আমি একবারও বলি নাই। কিন্তু এই মানুষগুলো না থাকলে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা বসে যে বলছি সেগুলো হতো না, করা সম্ভব ছিল না। এবং এখন এই যে 2000 পত্রিকা ডিস্ট্রিবিউশন হবে, এর পেছনে যে আমাদের একটা গ্রুপ তো সিপিসি থেকে কাজ করছেই, কিন্তু বেনাজির, মায়েশা, নীরব, যারা নাকি আরেকটা গ্রুপ মেডিকেল স্টুডেন্টদের এবং নন মেডিকেল, যারা নাকি বাংলাদেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন গুলোকে আজকের পরেই পৌঁছে দেওয়া শুরু করবে, আমি সবার পক্ষ থেকে তাদেরকে আগাম ধন্যবাদটা দিয়ে এবং পুরনো কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ যারা যা করেছে সেই জন্য দিতে চাই, বিফোর উই ফরগেট, বিফোর উই কমপ্লিট অর রাউন্ড আপ দ্য প্রোগ্রাম জেরিন, সেই জন্য আমি সময়টা নিয়েছি। আরেকটা হচ্ছে ফেসবুকের কথা একটু বললেন, ফেসবুকটা যে আমাদের আছে যারা, জি, আমাদের যে ফেসবুকটা আছে সেই ফেসবুকের ব্যাপারে আমার ছোট্ট একটা রিমার্ক থাকবে
যে দয়া করে যদি এই ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অধিকারটা আমি আর সঞ্জিতা ম্যাডাম যদি পাই, তাহলে এটাকে বোধহয় আমরা আর একটু ডাইনামিক রাখতে পারবো। কারণ এটা আজকেও বিকালবেলা চেষ্টা করেছিলাম এবং দেখলাম যে না পারিনি। তো সেই জন্য এই অনুরোধটা থাকবে, এবং ফেসবুকটা যারা চালু রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এইটুকু আমি সংগঠক হিসাবে এইটুকু আমি বলার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে রুবাই তার কেউ প্রশ্নের উত্তর দিবে? আমাকে একজন একটা প্রশ্ন ছিল, আমি দেখেছি ওনার নাম হচ্ছে তাসনিম আজাদ। প্রশ্ন করেছেন যে তিনি সমাজ সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে আমাদের এখানে কাজ করতে ইচ্ছুক, এখানে কোনো প্রোগ্রাম চলছে কিনা, ওনার কাজ করার জায়গা আছে কিনা। ম্যাডাম কি উত্তর দিবেন? আপনি বলেন। দুঃখিত ম্যাডাম, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। ডক্টর রুবাইয়াত স্যার, প্রশ্নটা ছিল আপনাদের প্রোগ্রামে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কার আছেন কিনা। আমি একজন বাংলাদেশি চিকিৎসক, আমি জানতে চেয়েছি যে সোশ্যাল ওয়ার্কারের রোলটা কি। আমার সুযোগ হয়েছিল প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে কাজ করার কক্সবাজার প্রোগ্রামে, রোহিঙ্গা রেসপন্সে। আমি 1 বছর প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছি, এবং আজকের আলোচনায় দেখলাম যে আপনাদের কয়েকজন পিসি এর খুব স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল আমার কাজের ক্ষেত্রে। এবং এখন আমি যেখানে আছি, আমি বর্তমানে ইউরোপে পর্তুগালে রয়েছি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে সোশ্যাল ওয়ার্কারের রোলটা আমাদের দেশে অথবা আমার জায়গা থেকে এটা আমার অপারগতা ছিল, আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। এইটা একটা বিষয়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি খুব সম্প্রতি আমাদের ফেলোশিপ একটা প্রোগ্রাম ছিল IPM এর মাধ্যমে, ইন্ডিয়ান প্যালিয়েটিভ মেডিসিন সোসাইটি, সেটিতে অংশগ্রহণ করেছি। এবং আজকের আলোচনায় একটা বিষয় বুঝতে পারলাম, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র, এবং এটা আগে থেকে আমার মনে ছিল যে শুধুমাত্র চিকিৎসকদের জন্য না, এইটা চিকিৎসক নন এরকম যারা আছেন তাদের জন্য, এমনকি সবার জন্য খুব একটা উদ্যোগ তাদের দিক থেকে আসতে পারে। এবং আমরা 13 জনের যে গ্রুপটা ছিলাম ফেলোশিপ প্রোগ্রামে, সবচাইতে ভালো পার্টিসিপেট করেছিলেন মুম্বাই থেকে একজন, যিনি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। এবং আমাদের কাজের যে বন্ডিং বা কোঅর্ডিনেশনটা ছিল, এটা আমি পার্সোনালি খুব বেশি পছন্দ করেছি। কিন্তু আমার দেশের জায়গায় আমি বুঝতে পারিনি সোশ্যাল ওয়ার্কারের রোলটা কি। হয়তোবা আমাদের পড়াশোনার ধরনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ার কারণে, অথবা কাজের ক্ষেত্রে আমরা এই রোলটা দেখতে পাই না। যদি আপনাদের ওখানে এরকম কোনো রোল থেকে থাকে, আমি সেটা সম্পর্কে জানতে চাই। ইটস নট লাইকলি যে আমি কাজ করার সুযোগ চাচ্ছি, আমি জানতে চাচ্ছি কাজগুলো কিভাবে হচ্ছে, আমাকে যদি একটু গাইড করেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। ম্যাডাম, আমি কি রেসপন্ড করতে পারি ডক্টরকে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর। আমি ডক্টর নিজাম। আমি আপনার প্রশ্নটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। প্যালিয়েটিভ কেয়ার আর প্যালিয়েটিভ মেডিসিন। সো প্যালিয়েটিভ মেডিসিন হচ্ছে মেডিকেল কম্পোনেন্ট অফ প্যালিয়েটিভ কেয়ার, আর প্যালিয়েটিভ কেয়ারটা একটা বিরাট ক্যানভাস, যেটা আপনি একটু আগে বলেছেন। এটার ভিতরে মেডিকেল সায়েন্স এবং সোশ্যাল সায়েন্স দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সো এখন যদি আমি প্যালিয়েটিভ কেয়ারটাকে এটাকে একটা ক্যানভাস ছবি যদি আপনি আঁকেন, তাহলে পরে আপনি যে কোনো জায়গায় ছবিটা শুরু করতে পারেন। মনে করুন নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত একটি মানুষের পরিবার, সেই মানুষটির বাসায় ভাত নেই, চালের অভাব, রান্না করার লোক নেই। এই সবগুলোই কিন্তু সাফারিং এর এক একটা কম্পোনেন্ট। অথবা কথা বলার মানুষ নাই, অথবা ঘরটা গুছানোর, অথবা তাকে তার পার্সোনাল হেলথ মেইনটেইন করার জন্য, ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য, নখ কেটে দেওয়ার জন্য কেউ নাই। এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু, এই সমস্ত কষ্টগুলো কিন্তু টোটাল সাফারিং এর কম্পোনেন্ট। এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করে। আর প্যালিয়েটিভ মেডিসিন এর যে মেডিকেল কম্পোনেন্ট, সেই জায়গাগুলোতে পেটের ব্যথা কমানো, শ্বাসকষ্ট কমানো, এই জায়গাগুলোতে হেল্প করে। আমি জাস্ট উদাহরণ দিলাম। এবং একটা অ্যাসেসমেন্টে দেখা গেছে যে মেডিকেল কম্পোনেন্ট অফ দ্য টোটাল সাফারিং, মেডিকেল হেলথ রিলেটেড সাফারিং যেটাকে বলছে ল্যান্সেট কমিশন রিপোর্ট, সেটা only 40% of the total suffering.
তার মানে আপনার উত্তরটা আমি এইভাবে দিতে চাই যে ইয়েস, আমাদের মতন দেশগুলোতে আমরা প্রথমেই মেডিকেল কম্পোনেন্ট নিয়ে অকুপাইড হয়ে যাই, বিকজ দ্যাট ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট ওয়ে। কিন্তু আপনি যদি সোশ্যাল অ্যাপ্রোচ থেকে দেখেন, আপনি যদি কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড প্যালিয়েটিভ কেয়ার চিন্তা করেন, তাহলে পরে এই সোশ্যাল সার্ভিসগুলো টোটাল কেয়ারের একটা বিরাট অংশকে অ্যাড্রেস করতে পারে। এবং আপনি যে বোম্বের কথা যেটা বলছিলেন, সেখানে বেশ কয়েকটা অর্গানাইজেশন দিল্লিতে এবং বোম্বেতে যারা সোশ্যাল অর্গানাইজেশন, তারা প্যালিয়েটিভ কেয়ারের মেডিকেল কম্পোনেন্ট যেটা চলছে তার সাথে সাথে তারাও কাজ করছে। কোনো কোনো জায়গায় এমনকি এই সোশ্যাল অর্গানাইজেশন গুলো লিড দিচ্ছে, আর মেডিকেল কম্পোনেন্ট শুধু তার পাশে এসে তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে। আবার অনেক জায়গাতেই মেডিকেল কম্পোনেন্ট লিড দিচ্ছে, সোশ্যাল জায়গাগুলো সাপোর্ট দিচ্ছে। সো ইট ডিপেন্ডস যে কেউ যদি সোশ্যাল কম্পোনেন্টের জায়গা থেকে এই পেশেন্টের এবং ফ্যামিলির সাফারিংকে অ্যাড্রেস করতে চায়, খুবই ইফেক্টিভলি করতে পারবে। প্রথমেই দরকার হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা যে এই পেশেন্ট এবং তার ফ্যামিলির সাফারিং এর নিড গুলো কি কি, এবং তারপরে সেটাকে অ্যাড্রেস করা। দেখা যাবে যে অনেক সাফারিং সাইকোসোশ্যাল এবং স্পিরিচুয়াল, তার একটা ছোট অংশ হচ্ছে মেডিকেল কম্পোনেন্ট। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। আমাদের আর 5 মিনিট আছে, কারণ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। ম্যাডাম, যে নাজমুন যুক্ত আছে, ও একটু বলবে কি? শারমিন আছো তুমি? আমাদের একটা স্বপ্নের আরেকটা বাচ্চা, আমরা ওটাকে বাচ্চাই বলি। আমাদের 18টা বাচ্চা আছে। বড় বাচ্চা হচ্ছে হামিদ, যে বলে গেল। আর নাজমুন হচ্ছে এখন বর্তমানে দ্বিতীয় বাচ্চা, বড় বাচ্চা। নাজমুন, তুমি কি আছো সাথে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আমার নাম নাজমুন নাহার শারমিন। আমি এখন বিবি অনার্স 3rd ইয়ারে পড়াশোনা করছি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। আমার আব্বু 2014 সালের 16 ডিসেম্বরে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে ব্লাড ক্যান্সার রোগে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তো তারপর আসলে আমার পড়াশোনা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি যে তখন আমি মাত্র এসসি পরীক্ষা দিয়েছি 2015 সালে। তো আমি ভেবেছিলাম যে আমার পড়াশোনা হয়তো এই পর্যন্তই, আমি আর কখনোই সামনে যে আরো আগাবো আমি কখনো ভাবতে পারিনি। কারণ আমার ছোট 2জন ভাই আছে, আর আমার আম্মু ক্যান্সার রোগ ধরা পড়েছে, এখন চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন। তো আমি যে আমার ছোট 2 ভাইকে নিয়ে, আম্মুকে নিয়ে চলাচল করব, আমার সেই আর্থিক সামর্থ্যটা ওরকম ভাবে নেই। আমি খাওয়া দাওয়া করবো বা মানে অন্যান্য যে জিনিসগুলো আর্থিক, তো আমি কখনো ভাবিনি এরপর যে আমি পড়াশোনাটা আরো করতে পারবো। তো আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের মাধ্যমে আমি আমার পড়াশোনাটা এসএসসির পর থেকে 2017-তে এইচএসসি দিয়েছি, তারপর এখন অনার্স 3rd ইয়ারে আছি। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের জন্য অনেক দোয়া যে আপনাদের মাধ্যমে আমি এই পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পেরেছি। এখনো পড়াশোনা করতেছি ইনশাল্লাহ। আমার আব্বুর ইচ্ছা ছিল যে আমি পড়াশোনা করব, মাস্টার্স কমপ্লিট করব এবং নিজে শিক্ষা অর্জন করে যেন মানুষের মতো মানুষ হতে পারি। আব্বুর সেই ইচ্ছাটাও ইনশাল্লাহ আমি পূরণ করতে চাই। আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। চ্যাট বক্সে একটা ছোট্ট জায়গায় আছে, আমি আপা একটা কথা সামিনা শাম্মী, লাস্ট question. বলতে পারি? জি প্লিজ। আমি আপা, আচ্ছা, আপা একটু আগে সোশ্যাল ওয়ার্কিং এর ব্যাপারে বলছিলেন। এখন আমি কোনো স্পেশাল কোনো অফিসিয়াল ওয়েতে কোনো ফর্মাল সোশ্যাল ওয়ার্কার না, কিন্তু আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সেই হিসেবে আমার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সাহায্যে আমি একটা ছোট্ট মুভমেন্টে আছি। ওটা মুভমেন্ট
হয়তো বা শব্দটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের জন্য ওই ছোট জায়গাটাই অনেক বড়। সেটা হলো যশোরে আমরা এই কাজটা করার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে আমরা নিজামুদ্দিন স্যার আন্ডারে তাদের আমরা একটা মিটিংও করেছি। এরপরে আমরা প্যালিয়েটিভ কেয়ার নিয়ে আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে, যেখানে আমরা যশোরে আমাদের প্রায় 35 জন ছেলে মেয়ে এখানে একসাথে হয়েছে এবং তারা কাজ করছে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য। তারা এখানে আমাদের যে ছোটখাটো যে ইনফরমেশন গুলো আসে সেগুলো আমরা এখানে দেই। পাশাপাশি এই টিমের আন্ডারে আমরা ক্যান্সার দ্য জার্নি নামে আমাদের একটা পেজ আছে, যেখানে শুধুমাত্র ক্যান্সার সার্ভাইভার এবং ক্যান্সার পেশেন্ট তারা ছাড়া আর কেউ এখানে নাই। এবং শুনলে অবাক হবেন, অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন কিংবা সার্ভাইভার আছেন যাদের মনের কথা ওনারা কখনো পরিবারের সদস্যরা কষ্ট পাবে ভেবে, আবার কখনো বা পরিস্থিতি নেই ভেবে মনের কথাগুলো কখনো বলতে পারতেন না। একটা মানসিক কষ্টে তারা মধ্য দিয়ে যেতেন। তো ক্যান্সার দ্য জার্নি এই পেজটিতে তারা প্রত্যেকে তাদের মনের কথা বলেন, সবসময় দুঃখ, বেদনা, আনন্দ সব, যেগুলো নাকি তারা আসলে তাদের পরিবারে বলতে পারেননি। এটাও আমাদের মনে হয়েছে তাদের যে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন, যারা জেনে গেছেন তাদের জীবন সীমা সীমিত, সেই জায়গাটা একটা তাদের আনন্দের জায়গা কিংবা কথা বলার জায়গা আমরা তৈরি করার ব্যবস্থা করে এই জায়গাটা আমরা চালাচ্ছি। আর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ওখানে আমাদের যশোরে যে কয়েকজন ক্যান্সার পেশেন্ট আছেন যাদের অবস্থা একেবারেই অন্যরকম পর্যায়ে চলে গেছে, তাদের পরিবার থেকে শুরু করে সবার মধ্যে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিষয়টা কি সেই সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছি। তো এটা এই ধরনের ভাবে আমরা আগাচ্ছি। আমরা চিকিৎসক নই, আমরা ছাত্র এবং টিচার, প্রফেসর। তো আশা করি আপনাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারার জন্য অনেক ধন্যবাদ, এবং আশা করি আপনাদের কাছ থেকে আরো কিছু শিখে আমাদের ছোট ছোট যে জায়গাগুলো আছে সেখানে অবদান রাখার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শান্তা। এরকম আসলে ছোট ছোট প্রচেষ্টা আমাদের অংশগ্রহণকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের মতন মানুষই আসলে আমরা চাই। আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষে আর 2 মিনিট আছে, 2 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিট আমি একটু দিতে চাবো সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ পক্ষ থেকে। এখানে আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডাক্তার মোস্তফা কামাল চৌধুরী আদিল। উনি যদি জাস্ট 1 মিনিটে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, তারপর ম্যাডাম এবং স্যার, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করব। প্লিজ আদিল। ডক্টর ওয়েদ, আজকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিবসে এরকম একটা সুন্দর ওয়েবিনার এবং একসাথে যে সবার অনুভূতিগুলো শেয়ারিং এর যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা আয়োজন করার জন্য আমি পিসিএসবি কে ধন্যবাদ জানাই। 2007 সালে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের শুরু থেকে সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা ডিপার্টমেন্ট অফ প্যালিয়েটিভ মেডিসিন যেটাই বলি, এটা পাশে সবসময় প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ ছায়ার মতন সাথে ছিল, এবং পিসিএসবি এর এই অবদান কখনো অস্বীকার করা যাবে না। তো আমরা চাইবো যে এই পারস্পরিক যে কোলাবোরেশনটা আছে এটা যাতে বজায় থাকে, এবং আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যেটা সারা বাংলাদেশে যে প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে প্রতিষ্ঠা করা বা ছড়িয়ে দেওয়া, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই যাতে কাজ করতে পারি। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং পিসিএসবির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা শেষ করব। শেষ করার আগে জাস্ট দুটা কথা আমি বলতে চাই। আমরা যারা চিকিৎসক সেখানে কাজ করি, আমাদেরকে প্রায়শই একটা কথা শুনতে হয়, সেটা হচ্ছে আপনাদের অর্জন কি প্যালিয়েটিভ কেয়ারে, কারণ আপনারা তো কাউকে বাঁচাতে পারেন না। আমাদের অর্জনের ছোট্ট একটা উদাহরণ দিব। আমাদের কাছে একজন রোগী এসেছিলেন, আমি ওনার নাম বলবো না, উনি কেবলমাত্র বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসছেন, নরসিংদী ওনার বাড়ি। ওনার হাতে ক্যান্সার হয়েছিল, হাতের বাহুতে, বাম বাহু। এবং তিনি ওনার সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে একটা ছোট জমি কিনেছিলেন, যে জমিটা বিক্রি করে উনি পেট সিটি স্ক্যান নামক একটা পরীক্ষা করার জন্য ঢাকায় এসেছেন, এবং সেই সুবাদে আমাদেরকে পরবর্তীতে যখন এটা ছড়িয়ে যায় আমাদের কাছে পাঠানো হয়। এবং ওনার জীবনের গুণগত মানটাকে ভালো করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে সেই হাতটাকে আমরা কেটে ফেলবো, কারণ এত বেশি যন্ত্রণা হচ্ছিল তার হাতে, এত বেশি কষ্ট হচ্ছিল, সেই হাতটা নিয়ে আসলে উনি থাকতে পারতেন না। পরবর্তীতে সে হাতটা কেটে ফেলা হয়, এবং বিভাগে অপারেশনের 2-3 দিন পরে উনি খুব কাঁদছেন, খুবই কান্না করছেন। সামনে ওনার মেয়ে, তো আমি ছিলাম, তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনার এত মন খারাপের কারণটা কি? তো উনি খুব কান্না জড়িত কণ্ঠে বলছেন যে, ভাই আমি আমার মেয়েকে এই হাত দিয়ে কোলে নিতাম। এই কথা বলতে এখনো আমার শরীরে হুজবাম হচ্ছে। তো আমি
ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে কি উত্তর দিব আমি আসলে খুঁজে পাই না। উত্তরটা আসছে তার 6 বছরের মেয়ের কাছ থেকে। সেই মেয়ে বলেছে, বাবা আগে তোমার দুটো হাত ছিল, এখন তোমার 3টা হাত, তুমি কেন মন খারাপ করো? বলে সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বেশ আদর করে দিয়েছে। তো বিষয়টা এমন যে আমাদের হাতগুলো অনেক, হ্যাঁ, একটা হাত চলে যেতে পারে, কিন্তু সাথে আশাহত হব না আমরা। আপনাদের প্রত্যেকের হাত, প্রত্যেকের 10টা আঙ্গুল এরকম অসংখ্য সহযোগিতার মাধ্যমে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে এগিয়ে যাবে। সেই মানুষটির কষ্ট ছিল যে না, সে তার সন্তানকে সেই সাইডে কোলে দিতে পারবে না, কিন্তু তার সন্তান তাকে তার আরো 2টো হাত দিয়ে এবং তার একটি হাত দিয়ে বলে দিয়েছে যে বাবা তোমার একটি হাত না, এখন তোমার 3টি হাত। তো এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রচুর পরিমাণ ইন্সপিরেশন দেয়। এবং আমি সত্যি আজকে যারা আমরা পরিচিত মুখ আছি, আমি কাউকেই এরকম কিছু বলার সুযোগ দিই না, কারণ আমরা বলা শুরু করলে সারা রাত কেটে যাবে, আমাদের অভিজ্ঞতা শুনতে গেলে সারা দিন কেটে যাবে। আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি ম্যাডামকে ফ্লোর দিচ্ছি। ম্যাডাম আপনি যদি শেষ করতে চান, আমরা মনে হয় শেষে চলে এসেছি। তো প্রেসিডেন্ট সাহেব যেহেতু নেই, আমাদের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ সাদেক আলী, ওনার পক্ষ থেকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের অংশগ্রহণ করাটাই আমাদের সার্থকতা। আমরা এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ। আমরা যেহেতু বলেছি কেবল ডাক্তার নয়, ডাক্তারের বাইরেও অন্যান্য প্রফেশনের মানুষ আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে, এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, দোয়া করবেন যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। মমতাময়ী করাইল থেকে আমাদের মমতাময়ী বাংলাদেশ হতে পারি। আমাদের সত্যি রূপায় যেভাবে বলেছে, আমাদের অভিজ্ঞতার কোনো শেষ নেই, আমরা রাত ফুরিয়ে যাবে, আমাদের এক একটা রুগী এক একটা গল্প। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সবাইকে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন তার জন্য অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ধন্যবাদ।